Hi students, this is A. Mandrik Kumar Rajesh. In this video, we are going to discuss the topic called subaerial stem modification. First, I am going to tell about subaerial stem. In some plants, subaerial stem is found and that stem is weak. Then the stem can give rise to branches, in which branches are arises and that branches lies horizontally on the ground. Then the stem mainly meant for, particularly that stem is mainly meant for vegetative propagation. The final point is the stem may be subaerial or partially subterranean. அப்போ the subaerial stem வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பிளான்ட்ஸ்ல காணப்படுது. அதுல அந்த subaerial stem வந்து எப்படி இருக்கும், வீக்கா இருக்கும். Then it able to produces branches. சரிங்களா, அந்த branches lies horizontally, கிடைமட்டமா இருக்கு அந்த ground. கிடைமட்டமா என்ன இருக்கு, அந்த groundல lie ஆயிருக்கு. Then the stem is mainly meant for, that subaerial stem is mainly meant for vegetative propagation. That means the stem are able to produce new young ones. சரிங்களா, அந்த subaerial stem ஆல new young one என்ன பண்ண முடியும், produce பண்ண முடியும். அந்த stem ஒரு vegetative propagule என்ன ஆகுது, form ஆகுது. சரிங்களா, then they are subaerial, they are present above the soil or partially subterranean. பாதி soil குள்ள இருக்கு, பாதி they are present above the soil. So that's all about the subaerial stem. The subaerial stem modification can be classified into 4 types. They are runner, stolen, suckered, offset. Runner. This is a subaerial modification. In this type, the stem is slender. The subaerial stem is slender. That means thin. Then prostrate. They are having prostrate branches creeping on the ground. அப்படி தரையை என்ன பண்ணிட்டு போகணும், அப்படி பிரிச்சுட்டு போற மாதிரி போகும். சரிங்களா, அப்ப இந்த ரன்னர் வந்து thin stem இருக்கு, prostrate branches இருக்கு, and it creeping on the ground. சரிங்களா, and it produces roots on the nodes. Example, Oxalis and Cynodon dactylon, அருகம்புல். சரிங்களா, அப்ப ரன்னர்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, it possesses a thin stem and it contains prostrate branches creeping on the ground. அப்படி ground என்ன பண்ணிட்டு போகுது, அப்படி பறந்துட்டு போகுது, and it can produces roots on the nodes. அதான் என்னது runner. Example, Oxalis and Cynodon dactylon. In the case of stolen, the subaerial stem is thin. சரிங்களா, இப்ப இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா stem வந்து எப்படி இருக்கு, ஸ்லெண்டரா இருக்கு. Stem is slender. சரிங்களா, then the lateral branches arises from base of the stem. Lateral branches arises from base of the stem. சரிங்களா, but it first grow obliquely above the ground. சரிங்களா, then it produces a loop. Then it bend down towards the ground. சரிங்களா, முதல்ல என்ன ஆகுது, it produces obliquely, அப்படியே கிரவுண்டுக்கு மேல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. Then it produces a loop. Then finally it bend towards the ground. When the stem touches the ground, they are able to produce a new young one. எப்போ இந்த ஸ்டெம் அந்த தரையில படுதோ அப்ப என்ன பண்ணும், they are able to produce roots
and they can develop into a new plantlet or new young one, and that type of stem modification is called as stolen. Example, Mentha piperita. சரிங்களா, அந்த நம்ம புதினான்னு சொல்லுவோம்ல அதான். சரிங்களா, Mentha piperita. Then Fragaria indica. Strawberry, I think strawberry. Fragaria indica na binomial name வந்து strawberry ki binomial name வந்து என்னது Fragaria indica. Then I am going to tell about sucker. Sucker is developed from underground stem. The sucker அப்படிங்கிற அந்த stem வந்து develop from underground stem. சரிங்களா, பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம்ல இருந்து தான் இது டெவலப் ஆகுது. So it grows obliquely above the ground. அந்த underground stemல இருந்து டெவலப் ஆகி it comes upward. சரிங்களா, it grows upward, it grows above the soil, and later it become developed into a new young one or a new plantlet. So the sucker அப்படிங்கிறது underground stemல இருந்து டெவலப் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் it grows obliquely upward, மேல பார்த்து வளருது. அதுக்கப்புறம் என்னவாகுது, it becomes a new young one or new plantlet. Example, chrysanthemum and bambusa. Bambusa na மூங்கில், chrysanthemum na அந்த சாமந்தி பூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த plant. Then offset. Offset is similar to runner. சரிங்களா, offset வந்து similar to runner. Runner மாதிரியே இருக்குது offset, but it is found only in aquatic plants, especially the plants must contain rosette leaf form. Rosette leaf form. சரிங்களா, அந்த ஆஃப்செட் வந்து அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு. எஸ்பெஷலி அந்த பிளான்ட்ல வந்து லீவ்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குமா, ரோசெட் ஃபார்ம்ல இருக்கணுமா. சரிங்களா, then a short thick lateral branches arises from the lower axil. Arises from lower axil, and that lateral branches grows horizontally. Grows horizontally leafless. கொஞ்சம் தூரத்துக்கு என்ன இருக்காது, அந்த lateral branchesல லீஃபே இருக்காது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு, for a short distance. Then it can develop a rosette leaves. கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் it can develop the rosette leaves. சரிங்களா, and rooted nodes. கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணும், இந்த rosette leaves-ஐ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ்ல என்ன பண்ணும், ரூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். And that type of modification is called this offset modification. Example, Eichhornia. ஆகாய தாமரைன்னு சொல்லுவாங்க. Then Pistia. So that's all about today's video. If you have any doubt, please clarify with me. Thank you very much for watching this video. Thank you.